Hola, hoy vamos a meternos de lleno en Nueva York, ¿no? Con información clave para hoy, 26 de mayo de 2025. La idea es, bueno, sacar lo esencial de varias fuentes para quien esté pensando ir o simplemente tenga curiosidad. Y para empezar, lo más inmediato, el tiempo. Ahora mismo son las 11:05 de la mañana allí, tenemos unos 24 grados centígrados, pero, ojo, que la sensación térmica sube a 27. Hay bastante humedad, un 60%. La máxima que se espera hoy es de 26 grados y la mínima, pues, sobre los 18. Y buenas noticias, no se prevé lluvia. Eso sí, el índice UV está en 7, que ya es alto, ¿eh? Así que la crema solar, fundamental. El viento, bueno, normalito, del noroeste a 16 kilómetros por hora. Y la calidad del aire parece buena, única de 40. Y luz para dar y tomar. El sol salió a las 5:30 de la mañana y no se pone hasta las 8:15 de la tarde. Pues sí, la verdad es que suena a día perfecto de primavera. Ideal, vamos. Totalmente. Con ese sol y esa temperatura, apetece un montón salir, patear la ciudad, ir a los parques. Vamos, un día para exprimir Nueva York al aire libre. Suena genial, sí. Pero, claro, siempre está el tema. Nueva York tiene fama de ser cara. Podemos hablar un poco de costes. ¿Algún consejo para no dejarse toda la pasta? Claro, es un punto importante, sí. A ver, para que la gente se haga una idea, una porción de pizza pues te puede costar entre 4 y 6 dólares, más o menos. Ajá. Un viaje simple en metro son 3 dólares. Y si piensas en Broadway, las entradas, bueno, pueden empezar sobre los 50 dólares, pero es fácil que suban mucho más, ¿eh? Ya. Un consejo que yo creo que es fundamental para ahorrar, sobre todo en transporte, es pillar la Metrocard de 7 días. Ah, sí. Cuesta 33 dólares. Si vas a hacer más de 11 viajes en la semana, que es lo normal si quieres explorar un poco, pues ya te compensa. Son viajes ilimitados. Claro, eso está muy bien. Y luego, bueno, hay truquillos. Apps tipo Too Good To Go para encontrar comida más barata al final del día. Y siempre mirar la web oficial, nycgo.com, para las atracciones. A veces hay descuentos, hasta un 20% he llegado a ver. Vale, vale. Apuntado queda. La Metrocar parece casi obligatoria entonces. Muy recomendable, sí. Y cambiando un poco de tercio, ¿qué hay de los requisitos para entrar? ¿Visados? ¿Autorizaciones? Pues esto es súper importante y sobre todo muy personal. Depende totalmente de tu nacionalidad. Claro. En las fuentes que manejamos, por ejemplo, mencionan que los ciudadanos de Corea del Sur necesitan el ESTA. Cuesta 21 dólares y hay que pedirlo con al menos 72 horas de antelación. Entiendo. Pero esto es solo un ejemplo, ¿eh? Lo vital es que cada persona compruebe sus requisitos concretos y actualizados antes de planear nada. Fundamental, sí. ¿Y de vuelos? ¿Alguna idea de precios, aunque sea orientativa? Los vuelos varían muchísimo. Como referencia, un vuelo desde Seúl, ida y vuelta, pues podría rondar los 900 dólares si viajas entre semana. Pero claro, depende de dónde salgas, de la temporada, de con cuánta antelación compres. Es un mundo. Si vienes desde Tokio, Los Ángeles o desde Europa, pues será distinto. Lógico. Bueno, volviendo al día de hoy. Con este tiempazo que decías, ¿qué plan recomendarías? Pues mira, aprovechar el sol, sin duda. Un paseo en bici por Central Park, por ejemplo, por la mañana o a última hora de la tarde, que la luz es preciosa. ¿Suena bien? Y también ten en cuenta que estamos cerca del Memorial Day. Es festivo allí y a veces hay desfiles o eventos especiales. Ah, es verdad. Lo mejor es mirar la web de nycgo.com, que suelen tener la agenda actualizada de lo que pasa hoy o estos días. Perfecto. Y ya que estamos allí moviéndonos entre la gente, ¿algún detallito sobre, no sé, la etiqueta local, la cultura? Pues mira, dos cosas que saltan a la vista. Primero, las propinas. Ajá. Sobre todo en restaurantes y servicios, es la norma dejar entre un 15% y un 20%. Forma parte casi del sueldo, ¿sabes? Importante saberlo. Y lo segundo, el ritmo. Nueva York va rápido. La gente camina deprisa, hay que ser ágil en el metro, en las colas. Es cuestión de adaptarse un poco a esa energía. Vale, adaptarse al ritmo neoyorquino. Y para moverse, aparte de la Metrocard que comentabas, ¿cómo funciona el transporte en general? El metro es el rey, sin duda. Funciona 24 horas, 7 días a la semana y llega a casi todas partes. Genial. El viaje individual, como decíamos, 3 dólares. Yo recomiendo descargar la app oficial del MTA, la Autoridad de Transporte, porque te ayuda a planificar las rutas súper bien. Práctico.
Luego, claro, tienes los taxis amarillos de toda la vida y BTCs tipo Uber o Lyft. Están por todas partes. Pero bueno, el tráfico en Manhattan puede ser terrible. Hay que contar con eso. Claro, el tráfico. ¿Y temas de seguridad? ¿Alguna precaución especial? A ver, es una ciudad enorme, así que lo normal de cualquier gran urbe. Ya. Estar un poco atento a tus cosas en sitios muy llenos, como Times Square o en el propio metro, para evitar carteristas. Pero vamos, sentido común, nada alarmante, pero sí estar alerta. Entendido. Y bueno, saber que el número de emergencias es el 911, por si acaso hiciera falta. Vale, perfecto. Oye, tanta actividad seguro que da hambre. ¿Alguna recomendación de comida que sea muy de allí? Hombre, un clásico entre los clásicos es el sándwich de pastrami de Katz Deli. Ah, el famoso. Sí, es toda una experiencia. Eso sí, prepara la cartera, que rondará los $20 o incluso más. Bueno, Pero más allá de ese ícono, lo increíble de Nueva York es la variedad. Tienes de todo. Puestos callejeros con perritos calientes, bagels y luego restaurantes de cualquier cocina del mundo que te imagines. qué bien. Mi consejo es dejarse llevar, explorar barrios y probar cosas diferentes. Me parece un gran consejo. Ya para ir cerrando, ¿alguna cosilla social o de salud que sea relevante ahora mismo? Pues muy brevemente, quizás saber que hay cierto debate local con el tema del peaje urbano para entrar en algunas zonas de Manhattan. No es para meterse en discusiones, pero bueno, por estar al tanto. Vale. Y en cuanto a salud, estamos en primavera, así que puede haber polen y alergias. Si alguien es sensible, pues quizá una mascarilla sencilla, que cuesta unos $5, le puede venir bien si va a estar mucho por parques. Buen apunte. Pues creo que hemos cubierto bastante, ¿no? El tiempo, costes, qué hacer hoy, cómo moverse, detallitos culturales. Sí. Parece que la clave es ir preparado, con información, pero sobre todo con ganas de absorber esa energía tan especial de Nueva York. Exacto. Y si me permites, lanzo una última reflexión para quien nos oye. Adelante. Más allá de ir a los sitios típicos que todos conocemos, ¿qué tal si uno se permite perderse un poco? Caminar sin rumbo por un barrio que no salga tanto en las guías. A veces, los descubrimientos más chulos, las experiencias más auténticas de Nueva York surgen así, de forma inesperada, saliéndose un poco del plan. 안녕하세요. 오늘 저희가 함께 살펴볼 자료는요. 2025년 5월 말 런던 여행 정보를 담은 메모입니다. 이게 꼭 뭐랄까 개인적인 런던 여행 가이드 초안 같은 느낌인데요. 네, 이 메모 속 정보들을 바탕으로 해서 그 당시 런던 여행의 핵심 포인트를 좀 짚어보고요. 또 여러분의 다음 여행 계획에도 혹시 영감을 드릴 수 있을지 한번 같이 탐색해 보겠습니다. 네, 반갑습니다. 이 메모 보니까 그 특정 시점의 런던 여행을 위해서 되게 실용적인 정보들을 체계적으로 정리하려고 한 노력이 보이네요. 날씨부터 비용, 안전, 문화까지 여행자가 꼭 궁금해할 만한 내용들이 두루 담겨 있어요. 자, 그럼 이 메모 속으로 한번 들어가 볼까요? 5월 말 런던, 이 메모는 어떤 모습으로 예상했을까요? 보니까 기온은 한 18도 정도, 근데 또 소나기 가능성이 있다고 하고요. 그래도 해가 저녁 8시 50분까지 길다는 건 와, 이거 정말 매력적인데요? 그렇죠. 템즈 강변을 뭐 늦게까지 거닐 수도 있겠지만 우산은 역시 필수품 목록에 꼭 넣어야 할 것 같아요. 네, 맞아요. 이게 딱 전형적인 런던의 봄 날씨를 예상한 거죠. 긴 낮 시간은 여행자에겐 진짜 큰 선물이잖아요. 근데 동시에 아시다시피 언제든 날씨가 변할 수 있으니까 대비해야 한다는 거. 이게 런던 여행의 기본 공식 같은 걸 보여주는 대목 같아요. 아마 이 메모도 긴 낮 시간을 최대한 활용하려는 계획을 좀 염두에 둔 것 같고요. 비용 전략 팁도 상당히 구체적이어서 좀 놀랬어요. 식사는 뭐 $15에서 $30, 지하철은 $2에서 $5 선으로 예상했고요. 특히 그 $30짜리 오이스터 카드로 대중교통 무제한 이용이라던가 특정 카페 앱 할인, 그리고 런던 아이 같은 명소 있잖아요. 조기 예약하면 10% 할인 가능성, 뭐 $40 예시까지 들면서 언급하더라고요. 근데 여기서 좀 재밌는 게 비용이 전부 달러로 적혀 있어요. 이게 좀 특이하네요. 아, 네네. 그 점이 흥미롭죠? 아시다시피 런던 공식 통화는 파운드잖아요. 아마 메모 작성하신 분이 그냥 편의상, 달러로 환산해서 기록한 것 같은데 실제 여행 예산을 짤 때는 반드시 파운드로 계산해야 혼란이 없겠죠. 오이스터 카드는 뭐 런던의 충전식 교통카드인데 대중교통 자주 이용한다면 확실히 유용할 수 있고요.
이 메모는 보니까 예산을 중요하게 생각하면서도 그래도 핵심 경험은 놓치고 싶지 않은 그런 꽤 실속 있는 여행 스타일을 보여주는 것 같아요. 그렇군요. 실용적인 정보는 여기서 끝이 아니에요. 한국인은 비자 없이 6개월 체류 가능하고 서울, 런던 왕복 항공권은 $800부터 시작한다. 뭐 이런 정보도 적혀 있거든요. 그리고 추천 활동으로는 오전에 하이드파크 산책하기. 그리고 첼시 플라워쇼 같은 행사는 visinlondon.com 여기서 확인하라고 되어 있네요. 하이드파크 산책이라니 정말 런던다운 아침일 것 같아요. 그렇죠. 기본적인 비자 정보나 항공권 가격대 같은 건 여행 준비의 정말 시작이죠. 다만 항공권 가격은 뭐 아시겠지만 시점이나 항공사에 따라 변동성이 크니까요. $800는 그냥 참고 시작점 정도로 봐야 할 것 같고요. 하이드파크 산책 같은 그런 소소한 즐거움이랑 또 첼시 플라워쇼 같은 시기적절한 이벤트, 이걸 함께 제안하는 걸 보면 이 메모는 뭔가 효율적이면서도 좀 풍성한 경험을 추구하는 그런 느낌이 드네요. 정말 꼼꼼한 메모 같아요. 그 외에도 뭐 펍에서 주문할 때 Cheers라고 외친다 이런 문화 팁도 있고요. 지하철 편도 요금은 $3. 이것도 아마 파운드겠죠? 네, 그럴 가능성이 높죠. 길찾기 앱으로는 시티맵퍼 추천, 소매치기 주의랑 긴급 연락처 999 안내. 그리고 버로우 마켓에서 $12짜리 피시앤칩스 맛보기. 이것도 꼭 해봐야 할 것 같고, 또 꽃가루 알레르기 약 $8 정도 준비해 가라. 심지어는 환경 시위 가능성까지 언급하고 있어요. 정말 대단한데요. 그 시티맵퍼라는 앱 저도 들어는 봤는데 그렇게 유용한가요? 시티맵퍼요? 네, 런던처럼 대중교통망이 좀 복잡한 도시에서는 정말 강력한 길찾기 도움이에요. 거의 실시간 정보까지 반영해 주니까 여행자에게는 거의 필수 앱이라고 할 수 있죠. 펍 문화 팁부터 안전, 음식, 건강 문제, 그리고 뭐 시위 가능성 인지까지. 와, 이 메모는 정말 현지에서 마주칠 수 있는 거의 모든 상황에 다 대비하려는 그런 노력이 엿보여요. 아까 말씀하신 버러운 마켓 피시앤칩스 가격도 네, 파운드로 생각하는 게 훨씬 현실적이겠죠. 아마 한 12파운드, 그 정도 할 것 같아요. 네, 종합해보면 이 메모는 5월 말 런던 여행을 위해서 일단 변덕스러운 날씨에 대비해야 하고 오이스터 카드나 앱을 활용해서 스마트하게 비용 관리하고 또 비자나 기본적인 항공권 정보 확인은 물론이고요. 펍이나 마켓 같은 현지 문화 체험 그리고 아까 말씀하신 시티맵퍼 같은 도구를 활용해서 안전하고 효율적으로 이동하는 걸 강조하고 있는 것 같아요. 여러분이 보시기에 이 메모가 그리는 런던 여행은 어떤 모습인가요? 저는 개인적으로 되게 알찬 여행일 것 같다는 생각이 드네요. 네, 맞아요. 근데 이 메모를 통해서 한 가지 더 생각해 볼 지점이 있는 것 같아요. 바로 시기의 중요성인데요. 5월 말이라는 그 특정 시점의 날씨, 또 긴 일조 시간, 그리고 첼시 플라워쇼 같은 특별 이벤트가 여행의 전체적인 틀이나 경험을 어떻게 딱 규정하는지 잘 보여주잖아요. 그래서 이런 메모처럼 특정 시기에 맞춰서 아주 철저하게 계획하는 게 최선일까? 아니면 예상치 못한 발견의 즐거움을 위해서 약간의 여지를 남겨두는 건 또 어떨까? 뭐 이런 생각도 들고요. 여러분의 다음 여행에서 시기와 계획, 이 사이의 균형점을 어떻게 가져갈지 한번 고민해 보시는 것도 오늘 저희 이야기에서 얻어갈 수 있는 또 하나의 흥미로운 출발점이 되지 않을까 싶습니다. Welcome to the deep dive. Hey there. So, our mission here is pretty straightforward. We take information you've given us, could be reports, articles, notes, whatever, Right. and we basically unpack it together. We dig in, try to find those key insights, the things that actually matter, maybe something surprising. Think of it as like a shortcut. You get the core understanding without sifting through everything yourself. We guide you through it. Exactly. And today, we're diving into something very specific. It's a detailed report, all travel info for Hong Kong, but just for one day, May 25th, 2025. Yeah, super focused, not your usual guidebook, more like a snapshot of that specific day, based on this source anyway. So our job right now is to quickly get you up to speed on what this particular source says about visiting Hong Kong on that date. You know, what's important, what can you actually use, anything unexpected. It's all about pulling out the useful bits for you, the listener, seeing what picture this source paints. Okay, let's get into it. Hong Kong, May 25th, 2025. What does this source hold? Okay, so right off the bat, the source gives us the weather. Pretty detailed for that day. It's saying 82 degrees Fahrenheit, but, and this is the kicker, the feels like temp, 88 degrees.
Okay, 88 feels like that sounds sticky. What about the high and low? High of 86, low of 77, and yeah, humidity is the big factor, around 80%. 80% humidity. So packing light clothes is definitely the main takeaway there. Any rain? It mentioned the 30% chance of showers. So Yeah. maybe. UV index is 8, which is pretty high. Okay. Winds from the south, about 12 miles per hour. Oh, and the AQI, the air quality. Pretty good, actually, 45. All right, so good air, but prep for heat, humidity, maybe a shower. What about daylight hours, does the source say? Yep, sunrise 5:40 a.m., sunset 7:00. And the source ties it all together with that actionable tip. Pack light, breathable stuff. It's clearly expecting a warm, damp day. Got it. Okay, let's shift gears. Money. The source talks about costs, right? Frames it like helping you explore without, breaking the bank. What kind of numbers does it give? It does. It gives some estimates. Meals, it says maybe $5 to $15. Transport, like the MTR subway, really cheap, like $1 to $2 a ride. Wow, okay. Attractions are pricier, of course. It uses Disneyland as an example, around $80. That gives a sense of scale. Does Yes. it offer specific ways to save within those budgets, like any tools or tricks? Yeah, two things mainly. The Octopus card for transport says it costs about $13 to get one, and it saves you money on fares. Makes sense, like a transit pass. Exactly. Yeah. And it mentions using sites like Klook, suggesting you might save like 10% on attractions if you book that way. Okay, so plan ahead with the card and online deals. What about food? Any cheap eats highlighted? Well, it brings up dim sum again in that $5 to $15 range, and it gives a great specific example. Street stall egg tarts for just $1. Can't beat that. $1 egg tart. Nice. Right. Quick, cheap bite. All right, what about getting in? Visa requirements on May 25th. What's the source say? It's a little general here. It mentions Korean and foreign entry rules broadly, but the only specific example it gives is for Koreans. Says they can enter visa-free for 90 days. Doesn't really detail other nationalities. Okay, so that's the one data point it provides there. Then it touches on flights. It mentions looking at flights from Seoul, Tokyo, and LA. Seems like those are the key routes the source is thinking about. Any cost estimates for flights? Yeah, it gives one specific one. Seoul to Hong Kong, round trip, estimated around $250. $250 round trip. Okay. And it just briefly notes you'll need airport transfers, but no costs listed for that part. Okay, so you've landed, you're through immigration, you've got your Octopus card. What does the source suggest doing on May 25th? Does it break it down? It does, yeah. Sort of morning, afternoon, evening suggestions. What's the big morning recommendation? The highlight seems to be the Victoria Peak tram. The source describes the rides as stunning. Clearly thinks that's a top priority. A classic. Anything else? Anything specific to May? It does mention there could be May-specific events, so that's something you need to look into separately. And it adds a bit of a sensory detail later for the evening. Oh, yeah. It says, see the neon glow of Mongkok. Trying to paint a picture, Yeah, gives you a feel for it. Nice. The source also apparently touches on, local rules, etiquette. Yeah, just one really practical example. What is it? Stand on the right on escalators. Ah, the golden rule. Exactly. It calls it a simple rule, but important for, not blocking people, helps things flow. Small detail, but useful. And for getting around inside the city, the advice seems pretty focused. Let me guess. Back to the MTR, based on the costs. You got it. It really emphasizes the NPR system again. It repeats that $1 to $2 fare range, driving home that it's the main affordable way to travel. Any tech tips for using it? Yeah, it specifically recommends getting the MTR mobile app for navigation, presumably. Safety also gets a mention in the source. Flags one particular thing to be aware of. Okay, what's the concern? Watching out for pickpockets. That's the specific warning. Standard big city advice, but good to reiterate. Right. And importantly, it provides the emergency number. 999. Essential info. All right, back to food. My favorite topic. What else does the source recommend eating? Well, it mentions trying seasonal dishes, just as a general idea. Look for what's fresh in May. Makes sense. And then it circles back to dim sum, again with that $5 to $15 range. Does it give a specific place this time? It does. It suggests trying dim sum for around $10 at Tim Ho Wan. Ah, the famous one. Okay. Yeah. And it adds another sensory bit here, too. Smell the sizzling woks in Mongkok. So it's linking the food smells to the place it suggested seeing the neon lights, tying it together. Exactly, building that atmosphere. It also gives a quick pointer about real-time events, festivals, that kind of thing. What's the gist there? Basically just says there might be events happening on May 25th specifically. And for art events, it points you to a website.
hcartsfestival.org. So just a resource check. Go look here. Pretty much a quick signpost. Now, the source also includes something potentially sensitive about political or social issues. Yes, it does briefly touch on that. And what's the advice the source gives? The source recommends avoid political talk. That's the specific guidance it offers. Okay. And just to be clear, we're simply relaying what the source material says here. Exactly. Not taking a stance, just reporting the source's precaution for travelers on that day. And finally, health stuff. One specific risk flagged by the source. What is it? Mosquitoes. It cites them as a risk. Okay. And how to deal with them, according to the source. Simple enough. Use insect repellent. It even estimates the cost might be around $5. Practical tip. Okay, so let's step back. We've got this pile of details from this one source for this one day. The muggy weather, the MTR focus, the cheap eats like dollar egg tarts, the Victoria Peak tip, the stand on the right rule, the pickpocket warning, the 999 number, Tim Ho-wan checking for events, the advice on political talk, the mosquito repellent. What does it all add up to? What kind of picture does this source paint for you about Hong Kong on May 25th, 2025? Well, it paints a really practical, almost tactical picture, doesn't it? Yeah. It's very focused on the immediate experience of being a tourist right then. Yeah, less about the deep culture or history. Right. It's not giving you that. It's giving you what clothes to wear for this specific forecast, how much this specific MTR ride or this specific meal might cost, how to physically move around, what big sight to see, a basic safety tip, a basic etiquette rule. Even specific warnings like mosquitoes or avoiding certain topics that the source thinks are relevant for that moment. Exactly. It's all very operational, how to navigate the day. It's focused on the felt temperature, the price of that egg tart, seeing the neon, knowing which side of the escalator to stand on, the immediate logistics and sensations. Which definitely raises an interesting question for you listening. How much does getting this kind of super specific day of detail from a source like this report, how much does that change how you maybe plan a trip or even just imagine it? Yeah, does knowing the projected feels like temp or that specific $1 price for the tart matter more to your approach than, say, reading about the city's history? Something to think about. Does this tactical day-specific briefing feel more useful, or does it miss the bigger picture? It definitely grounds you in what that one day might feel like, according to this source anyway. And that wraps up our deep dive into this particular source on Hong Kong for May 25th, 2025.